So what is an obstacle? ¿Qué es un obstáculo exactamente? At the most essential level, an obstacle is anything that derails us from our true nature. Al nivel más esencial, un obstáculo es cualquier cosa que nos desvía de nuestra esencia. So in other words, if we're not awake to who we truly are, we're encountering some kind of an obstacle. O sea, si no estamos despiertos a lo que somos de verdad, estamos en relación o luchando con algún tipo de obstáculo. And sometimes the obstacle can be very subtle. And sometimes the obstacle can be very obvious. A veces el obstáculo es sutil. A veces el obstáculo es más obvio. Right? So a subtle obstacle might be a belief system. If we hold a set of concepts too strongly, it interferes with our natural openness, and as a consequence, it interferes with our capacity to recognize our true nature. Por ejemplo, si tenemos una serie de conceptos que son demasiado densos, eso interfiere con nuestra capacidad de percibir nuestra esencia. But we might not even be aware of our conceptual framework. Puede ser que no estamos conscientes de nuestros esquemas conceptuales. Right? So that would be an example of a subtle obstacle. And another way that we can define obstacles at a more relative level is any kind of difficulty. Otra manera de definir un obstáculo a nivel más relativo es cualquier forma de dificultad. And so here we start to enter into familiar territory. Aquí entramos en terreno más familiar. So an obstacle, a relative obstacle might be some kind of difficulty we're having in our relationship, in our family life, in our professional life, anything like that, right? The typical kind of standard stuff that people think of when they think of obstacles. Una manera de entender un obstáculo es una dificultad en nuestra vida profesional, personal, ¿no? Problemas de este tipo, ¿no? Típicos que tenemos toda la vida, ¿no? Que enfrentamos toda la vida en varias formas. And another way to understand obstacle that's also very familiar is as an inner thing that we're struggling with. Otra manera de entender un obstáculo es como un tema interno con que estamos luchando, right? So if we struggle with anger, if we struggle with procrastination, if we struggle with despair, feelings of despair and hopelessness, if we struggle with obsessive thinking, right? These are examples of inner obstacles. Por ejemplo, si luchamos con formas de pensamiento obsesivas, si luchamos con enfado, con reactividad, con impaciencia, ¿no? Con procrastinación, ¿no? Esos son ejemplos de obstáculos internos que son familiares para nosotros. And so we have to learn how to work with all of this. We have to learn how to work with these obstacles, not just work with them, but bring them to the path of evolution. Tenemos que aprender cómo trabajar con obstáculos, pero no solo trabajar con ellos, sino llevarlos al camino de evolución. Right? The most typical perspective of an obstacle is that it's a problem. La perspectiva más típica es que un obstáculo es un problema, right? Actually, obstacles are opportunities. En realidad, obstáculos son oportunidades. So we have to consider that there is an intelligence that goes beyond conventional thinking. Tenemos que considerar que hay una inteligencia que va más allá de maneras convencionales de pensar. Right? And this intelligence is rooted deeply in our own true nature. Esa inteligencia está enraizada en nuestra naturaleza. And so it's said that before incarnation, our soul, which in its disembodied state
is clairvoyant, gathers towards itself, actually magnetizes the circumstances that are necessary for its evolution. El alma, antes de encarnarse, es clarividente y atrae las condiciones, las circunstancias que necesita para su evolución en la Tierra. So from the standpoint of soul, there is no mistake. Desde el punto de vista de alma, no hay error. Okay? This is really important, you guys. Desde el punto de vista del alma, no hay error. From the standpoint of the soul, there is no mistake.